I'll solve the question number 6, piecemeal distribution under maximum loss method. 3 partners are there, avangala sharing ratio 5:3:2, and on the date of dissolution, their capital being 12,000, 3,000 and 5,000. Assets realized after paying liabilities. Liabilities எல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு, ஓனர்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்ப 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பணம் வந்திருக்கு. 4,000, 5,000, 3,000, 3,000, 3 partners. Maximum loss method is going to be adapted here. This would be a replica of Gardner's Murray model. Let's see, I may try this illustration. So 3 partners are there, A, B, C. Their capital being 12,000, 3,000 and 5,000. Their P&L ratio being 5:3:2 capital balance. Now let's see first realization. First அவங்களுடைய கேபிட்டல் இருந்து லாஸ் முதல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். மேக்ஸிமம் லாஸ் should be subtract. மேக்ஸிமம் லாஸ் எவ்வளோ? டோட்டல் கேபிட்டல் எவ்வளோப்பா இருக்கு? 3 பேருக்கு கொடுக்க வேண்டியது 20,000 rupees. ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் 4,000 ரூபாய் தான் வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 16,000 ரூபாயும் மேக்ஸிமம் லாஸ். ஷேர்ட் இன் P&L ரேஷியோ, ஷேர்ட் யூசிங் P&L ரேஷியோ. 16 5:3:2 ரேஷியோல பிரிச்சோம்னா எவ்வளவு வருது? 8,000, 4,800, 3,200. இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் லாஸ் ஏக்கு தர வேண்டியது 4,000, பிக்கு நாம தரல, அவர் கொடுக்க வேண்டியது 1,800, சிக்கு நம்ம தர வேண்டியது 1,800. But as per the maximum loss model, if there is any negative balance for any of the partners capital account, we assume it is not going to be recoverable. அப்ப இந்த லாஸ் என்ன பண்ணி ஆகணும்? கார்னர்ஸ் முறையில் சொன்ன மாதிரி பார்ட்னர்ஸ் லாஸ் இருந்தால் அதர் பார்ட்னர்ஸுக்கு கேபிட்டல் ரேஷியோ நம்ம பிரிச்சு கொடுத்துரும். இது ஷேர் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ரேஷியோ மைனஸ் B's loss adjusted in capital ratio among the solvent partners. இப்போ 1,800 5 12:5 அப்படிங்கிற ரேஷியோல 12:5. ஓகே, 12,000 5,000 12:5 ரேஷியோல நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அந்த 1,800 ரெண்டு பேருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. 1270 and here being 530. So after that the balance here being 2,730, here dash, here 1,270. ரெண்டு லாஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல்ல சார் எனக்கு எப்போ சார் தருவீங்க? இருங்க, மேக்ஸிமம் லாஸ் இருக்கு, அதை முதல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது இல்லாமல் ஒன்றாவது பார்ட்னர்ஸ் லாஸ் இருக்கு, அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு என்ன இருக்கோ அதை தரேன். ரெண்டு லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். This is what about the ultimate cash paid. இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு சார்? ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன், பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் 12,000 ரூபாய் இருந்துச்சு. கேஷ் பெய்டு போக இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? 9,270 இன்னும் ஏக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பிக்கு ஒரு பைசா கூட கேஷ் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபுல்லாக தர வேண்டியதா இருக்கு. சிக்கு 1,270 கொடுத்தாச்சுன்னா 3,730 சிக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Now we'll go for the second realization. Second realization போகும்போது what is the maximum loss? Maximum loss இப்போ இந்த 3 பேருக்கு சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குன்னா 16,000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு கேபிட்டல். பட் செகண்ட் ரியலைசேஷன் எனக்கு கிடைச்ச அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா 5,000 போக 11,000 rupees எனக்கு மேக்ஸிமம் லாஸ் should be shared among the partners in the P&L ratio because it's a realization loss. The maximum loss அப்படிங்கிறது realization loss. 5:3:2 ரேஷியோல இந்த 11,000 ஷேர் பண்ணீங்கன்னா 5,500, 3,300 and 2,200. இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா what is the balance left over? 3,770 and பிக்கு நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவர் கொடுக்கணும். சிக்கு வரும்போது 1,530. அண்டர் மேக்ஸிமம் லாஸ் மெத்தட் ஏதாவது பார்ட்னர்ஸ் லாஸ் மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அவர்கிட்ட வாங்க முடியாது, அதை அதர்ஸுக்கு நம்ம பிரித்து கொடுத்துடணும். In their capital ratio as per Gardner's Murray. So B's loss is shared by the others in capital ratio.
Capital ratio being 12 is to 5 ratio. 12 is to 5. So 300 at 12 is to 5 ratio. 211 for A, I think so. 211 for A and 89 for C. 89 for C. Now if I subtract this, 3559 and here being dash 1441. So from this it is very clear, we can adjust the two losses. One loss is all about realization loss, second loss is all about partners deficiency loss. இந்த ரெண்டு லாஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதுதான் கேஷ் பெய்ட். சார் உங்களுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட்ல ரெண்டு லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம், மிச்சத்தை பிடிங்க கையில் கேஷ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தாச்சு. இப்போ எவ்வளோ இருக்கு பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் த செகண்ட் ரியலைசேஷன்? பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் செகண்ட் ரியலைசேஷன் from the earlier balance, cash paid is subtracted so that we can find out the balance after second realization value. So for A it is 5711. For B 3000. For C 2289. Now let's repeat the same process one after one. So now what is the maximum loss? Here இந்த மூணு பேருக்கு சேர்த்து தர வேண்டியது 11,000 rupees இருக்கு. 11,000 rupeesல நம்ம கிட்ட தேர்ட் ரியலைசேஷன்ல பணம் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 3,000 வந்திருக்கு. அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 8,000 will be the loss should be shared in the P&L ratio. 8,000 rupees இந்த மூணு பேருக்குமே P&L ratio ஆன 5:3:2 ரேஷியோல பண்ணோம்னா ஷேர் பண்ணோம்னா 4,000, 2,400 and finally 1,600. இது சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு what is the amount payable அப்படின்னு சொன்னாக்க for A 1,711 and here 600, the last case being 689. This value will be positive. As it is being the positive, we assume this is the cash payment. Positive and the cash payment. இது ஒரு summation பாருங்க, third realization அவருடைய amount ஆக இருக்கும். So cash paid summation வந்து 1711 600 689 மூணுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா தேர்ட் ரியலைசேஷனா 3,000 rupees இருக்கும். அது கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அர்லியர் பேலன்ஸ்ல இருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கேஷ் பேமெண்ட்டை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கெட் த பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் த தேர்ட் ரியலைசேஷன். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட் ரியலைசேஷன் 5711 இருந்து 1711 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் பீங் 4,000 and here 2,400 for B and for C it's 1,600. Now let's go for the last realization. Maximum loss in the fourth realization being 8,000 was the loss, means amount payable to them, and the third realization எனக்கு வந்து 3,000 சொன்னால் balance will be shared among the partners in their P&L ratio. 5,000 is the maximum loss. 5,000 மூணு பேருக்கு பிரிச்சோம்னா 2,500 for A and B will get 1,500 and C will get 1,000. After the maximum loss, whatever the leftover balance, if being positive, immediately pay off that 1,500, 900, 600. This will be the cash paid. Immediately make the payment. Appa, what is the balance left over after the fourth realization? So fourth realization. இதுக்கப்புறம் பணமே இல்லை, அவ்வளோதான், இனிமேல் வராது. அப்போ இது பேர் டெஃபிஷியன்சின்னு நீங்கள் பேரை போட்டுக்கலாம். டெஃபிஷியன்சி ஆஃப்டர் த ஃபோர்த் ரியலைசேஷன். ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட் ரியலைசேஷன்லேருந்து கேஷ் பெய்ட் இந்த ஃபோர்த் ரியலைசேஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா த ஃபைனல் வேல்யூ பீங் 2,500 and 1,500 and 1,000. We assume that hereafter we don't get any realizable value அப்படி சொன்னாக்கா this is the deficiency amount here. Okay, this will be called as deficiency.